Right, 1, 2, 3. Hey guys, welcome back to my channel. So summer కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది. కోవిడ్ది కూడా ఏందో ఏమో అర్థమవుతలేదు, పిచ్చిలేస్తున్నది. బట్ ఆప్షన్ లేదు, ఇంట్లోనే ఉండాలి. సో చాలా రోజులు అయిపోయింది మోజోని అసలు తీసలేను మళ్ళీ. సో ఒకసారి చూసాము. అండ్ ఇంకొక బండి కూడా ఉంది మా ఫ్యామిలీలో, వన్ మోర్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్. సో ఫస్ట్ ఒకసారి చూపిస్తాను. సో దిస్ వన్. సో ఇది మా తమ్ముడిది. సో అది కూడా ఒకసారి అది కొని 1 year ప్లస్ అయిపోయింది. సో దాని రివ్యూ ఎట్లా ఉంది ఏంటి ఒకసారి తమ్ముడు వస్తున్నాడు. సో ఆయనని అడిగి కూడా తెలుసుకుందాము. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది నాకు తెలిసి కొత్త బండి కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం ఉండొద్దు. బట్ స్టిల్ ఒకసారి చూద్దాం, స్టార్ట్ చేద్దాం, జరా కొంచెం వార్మప్ చేద్దాం, ఇంజన్ని చేసి కొంచెం నీట్ చేసుకుందాం. అండ్ దాని రివ్యూ కూడా చేద్దాము. సో ఒకసారి చూద్దాం ఇది సప్పుడు ఎట్లా వేస్తుంది. 1 week అయిపోయింది, 1 week నుంచి ఇగినే పడ్డది. దీనికేమో నంబర్ ప్లేట్ రాలేదు, టెంపరీ కూడా ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది, ఎందుకంటే ఆర్టీ ఎట్లయినా క్లోజ్ ఉంది కదా. ఓకే, ఇంజిన్ ఆనే ఉందా? ఓకే, రైట్. 1, 2, 3. సో బండి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఒకసారి కొంచెం ఎండలో తీసుకుపోయి నీట్గా చూసుకొని ఆ బండి కూడా తిప్పిస్తా, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ థండర్ బర్డ్. సో దానికి 1 year రివ్యూ ఎట్లా ఉంది ఏంటి, సో దాన్ని చూసుకొని సో ఎట్లా అంటే డేస్ స్పెండ్ చేయాలి కదా, ఏదో కూడా చేద్దాం. సో కొంచెంసేపు ఇంజిన్ అయితే రన్ కానీ సార్ కొంచెం ఏమంటారు ఇంజిన్ ఆయిల్ వార్మప్ అయిపోయినాక దాన్ని బయటికి తీసుకెళ్ళి చూస్తా. సో అంటిల్ దెన్ బ్రేక్. సో గైజ్, తమ్ముడు అయితే రాలేదు, నిద్రపోయిండు, కోవిడ్. సో కీస్ అయితే పంపించిండు. సో దాన్ని యాక్చువల్గా తీసి చూసాము బండి ఎట్లుంది ఏంటి అని. దాని స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా చెప్తా, అంటే హౌ ఇస్ థండర్ బర్డ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ Himalayan. So let's take that bike out and clean it. Chalo. Can you please help me? Thank you. Right. Here అయితే ఉంది, అయితే చిన్న అనిపిస్తుంది వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే. సో ఫైనల్లీ క్లీన్ అయిపోయింది బండి. సో ఎట్లుంటుంది చూద్దాం. ఫస్ట్ లుక్ అండ్ ఫీల్, ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు హిమాలయన్ అనిపించినాం. యా, ఇట్ ఈస్ కంఫర్టబుల్, చూడవచ్చు కాలు ఓకే, నాట్ బ్యాడ్. అండ్ స్టార్ట్. ఓకే, రైట్. సో గైస్, ఫైనల్లీ క్లీన్ చేసిన. చాలా తర్వాత లాక్డౌన్ వల్ల ఇవన్నీ బైక్స్ అని కూడా గరాజ్లోనే ఉన్నట్టు ఉండిపోయినాయి. సో దిస్ బండి గురించి నాకు తెలిసి మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ BS4 వేరియంట్. 1.5 year అయింది కొని. జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నా, దిస్ ఈజ్ 350cc ఇంజిన్ అంటారు, ఎగ్జాక్ట్గా అంటే 346cc ఇంజిన్.
which will generate 19.8 bhp of power at 5,200-300 rpm. Newton meter 28 Newton meters, that similarly at 5,300 rpm Newton meter generate అవుతుంది. And it is a 5 manual shift gear. So overall బండి వెయిట్ కూడా వచ్చేసి 197 ఉంది, which is 3 or 4 kgs less than Himalayan. And I felt very comfortable. అంటే నేను ఇంటర్సెప్టర్ బైక్ని కూడా టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసినాను. సో అది నాకు ఎందుకో అంత కంఫర్టబుల్ అనిపించలేదు, బట్ దీని మీద ఐ వాజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అండ్ ఆన్ దాట్ ఐ మేడ్ మై సెల్ఫ్ కంఫర్టబుల్. సో అది కూడా ఐఎమ్ వెరీ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ డ్రైవింగ్ ఇట్. సో ఇది కూడా నాకు బాగానే అనిపించింది. అండ్ ద వన్ థింగ్ ఐ లైక్ ఈస్ దిస్ ఇస్ ద క్రూజింగ్ బైక్ అండ్ దీనికి మ్యాక్ వీల్స్ వచ్చినాయి. సో బికాస్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ రోడింగ్, దానికి స్పోక్ వచ్చింది, బట్ స్టిల్ మ్యాక్ వీల్స్ లుక్కే వేరే ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ప్రిటీ మచ్. అండ్ ఇది 5,100 కిలోమీటర్స్ ఏమో తిరిగింది ఇప్పటి వరకే. సో రివ్యూ వచ్చేసి ఒకసారి మా తమ్ముడికి అడిగి చెప్తా, వాడి పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లుంది 1 year 1.5 year తిరిగింది. సో నాకు తెలిసి అయితే ఎప్పుడు ఏం కంప్లైంట్ అయితే వాడు ఏం చేయలేదు. సో గుడ్ బైక్. సో దట్స్ ఇట్. I live inside my own world of make-believe.